Hello all, a very good afternoon to one and all present here. So today this is a discussion on model number 2, that is logic design with MSI component and programmable logic devices. This is with respect to digital system design using Verilog, and we had discussed with respect to binary adders and subtractors, right? So just a minute, I'm sorry. So we have discussed with respect to binary adders and subtractors, and ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ what is that going to happen is, so in your 21 EC 32, that is the digital system design using Verilog, so ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? What is it extra questions they've added is that, so the extra question is nothing but, so discuss with respect to BCD adder, right? BCD adder ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು adder ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ adder ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, we'll just discuss the both in the later stages. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾಟ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಾನು ತೋರ್ಸೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಜಸ್ಟ್ 2 minutes. Give me some time, students. Yeah. So very sorry, so please wait for 2 minutes. Okay. Yeah, so there's a small glitch in here, so that is why. So, okay, so yeah, so my glitch is clear, and yeah, so why did I tell you is because, so see here, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, section 5.12 5.7 of text 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. You can just see that, right? If you can just see that, so here it is, section 5.1 to 5.7 of text 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ text 2 ಏನು, please wait for a minute. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋಂಥದ್ದು, ಸೊ ದಟ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೈ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಜಿ ಗಿವಾನ್ MC ಗ್ರೋಹೆಲ್ 2002, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದೇ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ವೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ದಟ್ ಲಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 5. What? It is 5.1 to 5.7 section, right? Yes. So that is what is they've already told you, and let me come to that and tell you what is that. Okay. Yeah. Okay. And yeah, see here, this one I was about to tell you. So marks scored by the student shall be proportionally scaled down to 50 marks, right? Then 60 ಅಥವಾ 50 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, but ನಿಮಗೆ 50 ಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. For 15 I guess it is 18 marks, that is you have the passing marks. So ನಿಮಗೆ 100 ಗೆ 36 ಏನೆ. So if you get 36 out of 100, so then you are going to get 18 out of 50 students, right? So this is what is you're supposed to know that and work it on without fail. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ. So for this marks, ನಮ್ಮ YouTube ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ, and you can just see through our videos. ನಮ್ಮ videos ನೋಡಿದಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್, ರೈಟ್? ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಂಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಕೂತಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ವಾಚ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 5.1 to 5.7 ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹೇಳಿರುವಾಗ, ಸೊ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 and 5.7 ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಆಯ್ತಾ?
And here you can see that with respect to this, he is telling you binary adders and subtractors ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು binary adders ಇದು 231 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Binary subtractors present in 233 and Kyle-Looker adders present in 236. ಸೊ ನಂಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೀನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಕ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡೆಡ್. ಆಯ್ತಾ, ನನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಬಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡುಕಿ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಓದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪರಿಚಯನೇ ಆಗಿರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪರಿಚಯ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಟ್ಸ್ನೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರೀತೀರಾ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. ಬಟ್ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೆನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ನೆನ್ನೆನಾ ಮೊನ್ನೆನಾ ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್, ನೆನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ನೆನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಇದೆನಾ ಕಂಟೆಂಟು, ಅಥವಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದುವರಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಆತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫಾರ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಅಂಡ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಓರಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ತೋರ್ಸಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಓರಲಿ ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದ ಬೈನರಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್, Kyle-Looker adder and large high speed adder using the Kyle-Looker principle ಇಷ್ಟು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು BCD ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಆರ್ಡರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಅನುಮಾನ. ಮೀನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೌಟ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡಿಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್, ರೈಟ್? ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ತರಿಸಬಹುದು, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ trying to do that. I'm trying to get it on online only. I mean download ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಹಾಕೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೂ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಐಡಿಯಾ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗ ಅಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಬರೀ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗಂತ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಲಾರ್ಜ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಡರ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ Kyle-Looker ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ BCD ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು, ಅದು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ L1 L2 L3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? ಡ್ಯೂ ನೋ ವಾಟ್ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅಲ್ವಾ? ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆನೂ ಇರುತ್ತೆ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಅಂಡ್ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ನಾವು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ವಿತ್ ಔಟ್ ಫೇಲ್. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಯಾ. ಅಂಡ್ ಕಂಪಾರೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಕಂಪಾರೇಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟುಡೇ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಕಂಪಾರೇಟರ್ಸ್, ರೈಟ್? ನಾವು ಕಂಪಾರೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಯಾ, ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಕಂಪಾರೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಆಯ್ತಾ? ಕಂಪಾರೇಟರ್ಗೆ ಬರೋಣ ಅಂತ. ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಕಂಪಾರೇಟರ್ ನೌ, ಓಕೆ? ಯಾ. So what is a comparator? So comparators are designed to compute the magnitude of two binary numbers and indicate whether one is greater
that is less than or equal to the other. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, they will compare the magnitude of two binary numbers. So that means ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎರಡು ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ so whether one is greater, one is lesser or one is equal to. Right? Yeah. So let me come to the one bit comparator. Right? Iterative comparator illa, ದಯವಿಟ್ಟು iterative comparator na eliminate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Have only 1 bit and 2 bit comparator, and 2 bit magnitude comparator is the most asked question in the exam ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 bit magnitude comparator ಬಂದು most asked question. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಡರ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಸ್ಕಿಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಕಿಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಸ್ಕಿಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು, ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಯಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಬಿಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟರ್? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಒನ್ ಬಿಟ್ ನಂಬರ್. ಐ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. It will compare two one bit number A and B and what? A and B, and they'll provide three outputs, that is three outputs, that is A is equal to B, A is less greater than B and A is lesser than B. The truth table of one bit comparator is shown in the figure. Right? Yeah. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, so this is one bit comparator. ಏನಾಗಿದೆ, you have taken 0 to 4 the binary number ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, that is 2 bit binary number ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. So 2 bit binary numbers are starting from 0 to 4. So for 0 it is 0 0, for 1 it is 0 1, for 2 it is 1 0, and for 3 it is 1 1. Right? So ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, your outputs are 3. That is your A is equal to B, A is greater than B and A is lesser than B. So let us consider A is equal to B, A greater than B, A lesser than B for 0 0. So you know that you are going to compare here two 1 bit numbers. Right? These are two 1 bit numbers. ಇದು 2 bit ಯಾವುದು binary number, 3 bit ಅಲ್ಲ. These binary numbers are 2 bit. But ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ 2 bit binary numbers ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, you are going to take the both 1 bit. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಒಂದೊಂದು ಬಿಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. 2 bit ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಒಂದೊಂದು ಬಿಟ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 0 0 0 0 ಎಷ್ಟು 2 bit ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 1 0 ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು 0 ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್ 0 with this 0 and you have to tell whether it is equal, whether it is greater than or whether it is lesser than. Right? Yeah. ಅದೇ ತರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so my 0 is equal to 0 na 100%, so I'll put 1. Right? So if the condition is satisfied, put 1. If the condition is unsatisfied, put 0. Right? ಅದು ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ 1 ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 0 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ರೈಟ್? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 1. 0 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ 0 is lesser than 1. So whereas 0 is lesser than 1, so here it is, we're supposed to put it as 1, that is A lesser than B. Right? This is A and this is B, you can see here. And 1 0. So 1 is greater than 0 or lesser than 0. It's greater than 0, right? So let me put it as 1 here. And for all others it is 0 as told. And 1 and 1. 1 is equal to 1, right? So put here 1, that is A equal to B. All others are 0 as told. And yeah. So now if you try to what I can say, write the equation or diagram, here you can see that for A equal to B it is A bar B bar plus AB. That is A, what I can say, XOR B. Right? For A equal to B it is nothing but what? For A is equal to B it is nothing but A XOR B. How A XOR B? You can see that A equal to B is only satisfied for 0 0 and 1 and 1. What is 0 0 in decimal? 0 0 in decimal is what? It is 0, right? And 1 and 1 in decimal, it is nothing but what I can say, the 3. Right? Is it not 3? Okay? Yeah. So here, so yeah, okay. Okay? Yeah. So here, so just a minute, it is 3 here. I'm sorry for the distraction. Okay? Yeah. So now, okay, so it is 0 and 3. So here you can see that if you can write it in terms of what I can say, the A and B, so it is nothing but A bar B bar plus AB. How A bar B bar plus AB? You know that your A bar is equal to 0 and A is equal to 1 for the case of SOP.
So as they're considering the SOP equation, so 0, 0 is nothing but A bar, B bar, and their 1, 1 is nothing but AB, right? For 0 it is bar and for 1 it is A, B, C is like that, right? So now here you can see that it is A XOR B. I told you, right? This will be my A XOR B, right? Yeah. So now let me come to A is greater than B. I'm very much sorry. Please wait. Okay. So let me come to A XOR B. So it's my A XOR B. So my A XOR, sorry, A greater than B. I'm sorry. A greater than B. So it is nothing but A B bar. So here you can see that it's only satisfied for 1 0. So for 1 0 it is nothing but for 1 it is A, for 0 it is B bar, right? And A lesser than B. So it is nothing but 0 1, which is equal to what? It is equal to A bar B, right? Yes. So this is what you got, and let me draw the diagram, and according to the diagram you can see that. So here it is A, just a minute, I'm sorry. At A greater than B, I guess they've written ST there. I'll just check it out. Please wait. Hmm. They've written A ST B to say greater than B. Okay. Yeah. So here in the case of A greater than B, you know that it is A B bar. Right. This is what? This is what is here. What I can say, the multiplication. So what is for your multiplication? What gate is supposed to use for multiplication? For multiplication, you are supposed to use a gate, say AND gate. Right? For multiplication, you're supposed to use a gate, say AND gate, and here you can see that. So here you're supposed to write an AND gate, and wait a minute, I'm so sorry for the distraction. So please wait. There is some issue here. So okay. So here it is nothing but, so I'll tell you about this diagram. So why? Because here there should be an AND gate, I feel, because it is A into B bar, right? A into B bar multiplication ಅಂದಾಗ AND gate ತಾನೆ. AND gate ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. But the diagram is not like this. This is proper diagram because this is A XOR B, right? So A XOR B ಇದು proper diagram ಇದೆ. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ this diagram and this logic gate diagram is not satisfying. So I'll just tell you what is the matter. So please give me 2 minutes. I have things here. Huh. So there is an issue here. Okay. So please don't consider this diagram. There is an issue in this diagram. Right? Yeah. And here also. So illenagta ide, I have told you that this is A XOR B ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. So it is not A XOR B, it is A XOR B, right? Like this one I have told you, no. So A plus or plus bracket B, the whole bar, right? That is nothing but what I can say, the XNOR gate, right? This is XNOR, not XOR. I'm sorry. So this is XNOR, right? ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ. And here it is AND gate, right? So I just know that this is AND gate, but ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, OR gate ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. This is OR gate written. Here you don't need OR gate at all. So neglect this diagram. I'll just rewrite the diagram again, right? Yeah. So if you can see, for A equal to B, A equal to B, you know, A XNOR B. ಹೌದಾ? So let me write XNOR diagram, say. Okay. And here I'll write the diagram and tell you. So this is A
X, what I can say, nor B. And this is A, B bar, right? Which is A, B bar, students? It is your, what I can say, for greater than, right? Not for lesser than, for greater than it is. So here we have taken a, what I can say, the inverter. Why inverter is required? Because you have A, what I can say, B bar, right? A, B bar, right? A, B bar. So please wait. Yeah. A greater than B. Here you don't need an inverter. Here you need an inverter. I'm sorry. Yeah. So here it is A, B bar. I'm sorry for the instruction. Again. Okay. And here it is A bar B. So right. Yeah. So this is what is your diagram, students. Please do make sure that you just follow this diagram without fail. Right. That is what is I'm trying to tell you. Okay. So this is A bar B and this is for equal to. That is A equal to B, A greater than B and A less than B. Right, this is what is the diagram for your 1-bit comparator, and if you just need it, please do take a screenshot. Okay, so now let me come to 2-bit comparator. So 2-bit comparator will accept 2-bit binary numbers and generate 3 output. The block diagram for such a comparator is as shown in figure 4.51. So this is 2-bit comparator. Have 2-bit, that is A1 A0, B1 B0, and it will compare the 2 bits and produce an output X, Y, and Z. The same, that is A equal to B, A greater than B and A lesser than B. And one more thing to add on is that here you have 4 bits, right? 4-bit binary numbers that starts from 0 to 15, right? 0 to 15, and what is that going to happen is that in that will be having 4 bits, right? Your the binary numbers would be 0000 to 1111, right? In the case of that, if you can consider, so 0000 to take 2 zeros over here and 2 zeros over here and compare with these two, right? Compare with these two and tell how to compare. You have taken 2 zeros and 2 zeros separately. So what are these 2 zeros in binary? I'm sorry, two zeros in decimal, it is 0, right? And this 2 zeros in decimal is also 0, right? So that is what is supposed to do. So now we compare 0 with 0. Is it the same? Yes. Like that only is supposed to do for all others, right? Yeah. And as I have told you that if it is equal to or greater than or lesser than is satisfied, put 1. If it is not satisfied, put 0. Right? Now if I consider A1 A0 and B1 B0. So I'll just put a column here. One more. See, ನೀವೇನ್ ಬರಿಬೇಕು 0 to 15 ತನಕ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರಿತೀರಾ ಹೌದಾ ಬರದ್ ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು Okay. So why I'm just drawing a line here is because so I need to make sure that I'm going to teach you in a neat manner. So that's why I draw a line. So how to add ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು line ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. So here you can see that. So I told you that this is a 4-bit number. ಈ line ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 4-bit 0000 ಅಲ್ವಾ. ನಾನು line ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ A1 A0 separate ಆಯ್ತು, B1 B0 separate ಆಯ್ತು. I have A1 A0 is what? My 00. What is my 00? It is 0.
and 0 0 it is 0. So this 0 and 0 is matching, so that is why A is equal to B ಗೆ 1 ಹಾಕ್ತೀರಾ. So this is A greater than B and this is A lesser than B. I hope you got it right. Now this is 0 0. So 0 0 ಗೇನು ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಹೌದಲ್ವಾ. ಈ 0 1 ಗೇನು ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1. So 0 is greater than 1 or 0 is lesser than 1. 0 is lesser than 1. So that is why I put 1 here. For all others it is 0. ಯಾವ್ದು satisfactory ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Unsatisfied ಗೆ have to put 0 as I told you before. Right? ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಝೀರೋನೆ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ this is 1 0 is what? This 1 0 is 2 and this 1 1 is 3. ಹೌದಾ. So 0 is lesser than 2 and 0 is lesser than 3 ಅಲ್ವಾ. So that is why this part is 1. ರೈಟ್. ಸೊ ನೀವು ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಇದನ್ನ 2 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಈ 0 0ನ ತಗೊಂಡು ಈ 0 0ನ ತಗೊಂಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ರೈಟ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಲೈನ್ ಬರ್ದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನೀವು ಈ ಲೈನ್ ಹಾಕೋಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಏನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೇಬಲ್ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಹಂಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಅ ಲೈನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಟು ಟೀಚ್ ಹೌ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಔಟ್. ರೈಟ್. ಯಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ. ಯಾ. ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಬಹುದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಬರೀ ಝೀರೋಸೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಬರೀ ಝೀರೋನೇ ಅಲ್ವಾ. 0 0 ಅಂದ್ರೆ 0 ಅಲ್ವಾ, ಬರೀ ಝೀರೋನೇ. 0 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 0 ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಲೆಸ್ಸರೇ ಅಲ್ವಾ. 0ನೇ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ನಂಬರ್ಗಳಿಗಿಂತ. ಈಸಿ ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ 0 0 ಇದೆ ನೋಡಿ, 4ರಲ್ಲೂ ಇದೆ 0 0. ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 0 1 2 3 ನಲ್ಲಿ A1 ಏನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4ರಲ್ಲೂ 0 ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, 0 ತಾನೆ ಇದ್ರ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 1000 ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 0ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ಬಟ್ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ಸು 0 ಬಿಟ್ಟು excluding 0, because 0 is equal to 0 that we already know, right? ಈ 0 will be equal to 0 that you already know. But 0 ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ 0ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಂಬರು ಲೆಸರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 0 is lesser than 1, 0 is lesser than 2, 0 is lesser than 3. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಈ ಮೂರಕ್ಕೂನು? ಎಸ್. ಓಕೆ. ಯಾ. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನೋ A1 ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದಿಷ್ಟು 1, ಇದಿಷ್ಟು 2, ಇದಿಷ್ಟು 3. ರೈಟ್. ಯಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 0 0 ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಒನ್ is what? ಒನ್ is what I can say greater than 0 ಅಲ್ವಾ. ರೈಟ್. 1 is greater than 0. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರೀತೀರಾ. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು 0 1 0 1 ಈಕ್ವಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ 1 ಬರೀತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ 1 is, this is 2, right? 1 is lesser than 2, not greater than 2. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 2 1 ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಯಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಲಾಜಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಬರೀತೀರಾ, 0 1 2 3 till 15 ಬರೀತೀರಾ. ಈ A1 A0 B1 B0 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 to 15 ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ XYZ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಆಯ್ತಾ. ಜಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಾನು ಇದ್ರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ. ಎಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ತಗೊಳ್ಳಿ. 2 ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 is what? 2 is greater than 0 ಅಲ್ವಾ. 2 is greater than 0 and 2 is what I can say greater than 1, right? 2 is equal to 2 and what I can say 2 is equal to 2 is what I can 2 is equal to 2 here and 2 is what I can say lesser than 3. ಹೌದಾ. ಎಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so you can see here that 1 is what I can say greater than 0, 1 is greater than sorry 3, I'm sorry, this is 3, right? I'm very sorry. 3 is greater than 0, 3 is greater than 1 and what I can say 3 is greater than 2 and 3 is equal to 3. ಇದೇನು 2 is greater than 0, 2 is greater than 1 and 2 is equal to 2 and 2 is less than 3. Right? Yeah.
ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಂಗೆ ಇದೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಹೆಂಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಒನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಗಮನಿಸಿ, ಝೀರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಡ. ಸೊ ಒನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿ ಜಾಗ ಝೀರೋಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎ ಲೆಸರ್ ದಾನ್ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಒನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎ ಲೆಸರ್ ದಾನ್ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಒನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಒನ್ ಇರೋದು, ಈ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 0 1 2 3 ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರೆಯೋರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆಂಗೋ ಬರಿತೀನಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಇದು ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ 4 5 6 7 ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ -1 ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು, ಎ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಇತ್ತು, ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 1 ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿಲಿ, ಈ 4 ನಂಬರ್ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿಲಿ, ಈ 4 ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು. ಇದೊಂದು ನಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಈ 2 ಮತ್ತೆ ಈ 2 ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ 4ನ 2 ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, 4ನ 2 ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಈಕ್ವಲ್ ಟುಗೆ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 1 ಉಳ್ಕೊಂತು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 1 ಸೇರ್ಕೊಂತು, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟುಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟುಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ನೋಡಿಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 0 ನಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 5 ನಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 10 ನಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 15 ನಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಒನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಸೊ ಯಾರ್ 4 8 9 12 13 and 14 is 1. ಹೌದಾ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಸುಲಭ ಅಲ್ವಾ. ಹಾ, ಈಕ್ವಲ್ ಟುಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 5, ಸೊ 10 1 5 10 and 15 ಏನೋ that cell number is wherein you are equal to ಗೆ 1 ಅಂತ. ಓಕೆನಾ. ಯಾ. and then for your a lesser than b ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is nothing but 1 2 3 6 7 and 11 all are what, all are 1 ಆಯ್ತಾ. ಆ ತರ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಯುವರ್ 4-bit numbers to 2-bit numbers and compare the both 2-bit numbers by using the decimal numbers. 2-bit numbers ಆದಾಗ ಆ 2-bits ನಂಬರ್ಗೆ, ಒಂದು 2-bit ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 2-bit ನಂಬರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಎರಡು ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ನ, ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ನ, ಎ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ನ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತೆ, ರೈಟ್? ಯಾ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ನಂಬರ್ಸ್ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಈ ತರ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಎ ಎಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4 ಇದೆ, 8 ಇದೆ, 9 ಇದೆ, 12 ಇದೆ, 13 ಇದೆ, 14 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4 ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 2 ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 2. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಕೇಮ್ ಅಪ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ A1 B1 B1 ದ ಹೋಲ್ ಬಾರ್. ಹೆಂಗೆ A1 B1 ದ ಹೋಲ್ ಬಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ A1 ಬಾರ್ A0 ಬಾರ್, this is A1 bar A0, this is A1 A0, and this is A1, and this is A1. I'm sorry, please wait. Right? ಹೌದಾ? ಅದೇ ತರನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, B1 B0 bar, B1 bar B0, B1 B0 is B1 B0 the whole bar, right? ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4 ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. So ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you can see that here it is in this line, here it is A1 A0 and here it is A1 A0 bar. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಮನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ A1 ಅಲ್ವಾ? So this A1 is common and let's write this A1 is written. And ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ 12 and 13 ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, you have B1 bar B0 bar and B1 bar B0. So ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್, B1 bar is common, so here B1 bar is written. So therefore your whole total resultant is A1 B1 bar. Right? Yes. And next, I'm sorry, and next it is plus A0 B1 bar B0 bar. For which one? It is what I can say the here. So I'll just tell you where. Okay. This is B1 bar and B0 bar, and here it is idukke. For this one it is, so for this one it is, for this particular group it is what I can say, here A0 is common. See, this is A1 bar A0, this is A1 A0. So ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಮನ್ ಏನು, A0. So that A0 is written over here, and on the top it is B1 and B1 bar B0 bar. So we are going to write that directly, right? Here it is plus A1 A0 B0. So ಯಾವುದು ಇದು? So that this group, I'll just erase this and teach you. Okay, and here it is A1 A0. So ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ, so this becomes a what I can say overlap, right? ನೀವು ಇದನ್ನ overlap ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so the 12 cell number 12 ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದು B1 bar B0 bar and cell number 14 ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದು B1 B0 bar, ಎರಡೂನು overlap ಆಗುತ್ತೆ. And this A1 A0 will remain as it is. So A1 A0 ಹಾಗೆ ಬರೀತೀರಾ, and ಇದರಲ್ಲಿ B1 bar B0 bar and B1 B0 bar ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಏನು, B0 bar. Right? So we are writing that B0 bar. Right? This is what is for the first one. And for the second one, you know that 0, 5, 10, 15. See 0, 5, 10, 15. Right? ಇದು diagonal ಆಗಿ 4 ಇದೆ, but you can't even group that. Right? So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so direct ಆಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, so for 0, group of 1 ಅಲ್ವಾ, so 0 ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, A1 A0, A1 bar A0 bar B1 bar B0 bar ಇದೇನೆ ಅಲ್ಲೂ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲೇನ್ ನಾನು ಹಾಕಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. So this is A1 A0 bar B1 B0 bar because the 0 is grouped in a single manner. So you have to consider the 4.
both, right? A1 bar A0 ಬರೋದು ತಗೋಬೇಕು, B1 bar B0 ಬರೋದು ತಗೋಬೇಕು, because it's a singly group and you can't even eliminate things out there, right? Yeah. And ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು 5 ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ where is 5? 5 is here. ಸೊ 5ಗೆ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 5ನ ನಾನು ಇದು ಜಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದ್ಸಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ, this one. So that is why I'm just showcasing in this particular K map only. But here you can see that 5 is grouped. So 5ಗೆ ಏನು 0 1ಗೆ it is A1 bar A0 and B1 bar B0 ಅದನ್ನೇ ಬರ್ದಿದ್ದಾರಲ್ವಾ. Yes. And here 15 is grouped and ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು 15 ಏನು A1 A0 B1 B0 written here. Okay, yeah. And this is my 10. So 10 ಗೆ ಏನು 10ಗೆ it is here. 10ಗೆ ಏನು it is nothing but A1 A0 bar and B1 B0 bar, right? You got it, right? Now this is the next one. So next ಯಾವುದು, this is for A, what I can say equal to B, A greater than B, A equal to B, A lesser than B though K maps, right? So here you can see that. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ you can see that. So it is nothing but equal to 1 3 2 7 6 and 11, right? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೀವಲ್ವಾ. Yes. So ಇದನ್ನ ನಾವು group ಮಾಡಿದಾಗ so you get a group of 4 here. This is one group of 2, this is one group of 2. So ಇವಾಗ ಈ A1 bar B1 ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ I guess it's for the group of 4, right? So ನೀವು ಈ group of 4 ನೋಡಿದಾಗ this is A1 AB it is A1, it is A1 bar A0 bar and here it is A1 bar A0, right? ಇಲ್ಲೇನು B1 B0 and B1 B0 bar, ಹೌದಾ? So I just write it A1 bar A1 A0 the whole bar and A, what I can say, the A1 bar the A0. So this is a B1 B0 and B1 B0 bar, right? So ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you have A1 bar as common and here you have B1 as common, right? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು B1 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು B1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ A1 bar as common. So this A1 bar and B1 for this group of 4. And for this group of 2, 1 and 3 ಇದು group of 2 ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, so here it is nothing but you are going to get it as that as what I can say. So please I just erase this, ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. Okay, yeah, now it's proper. And ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 2 ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ you get it as what I can say A1 bar A0 bar what A1 bar A0 bar B0, this one, right? ಇದು ನೋಡಿ A1 bar A0 bar ಹಂಗೆ ಇದೆ ಈ 1 and 3 ಲೈನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ it is B1 B0, here B1 bar B0 ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ B0 ಮತ್ತೆ B0 ಕಾಮನ್, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. And for this particular grouping, that is 3 and 11, you get it as A0 bar B1 B0. ಹೇಗೆ A0 bar B1 B0? So here it is nothing but here ಇಲ್ಲಿ 11 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, you are what I can say the A0 A1 A1 A0 the whole bar, right? Yeah. A1 A0 the whole bar and A1 bar A0 bar will overlap. So the overlap ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ A0 bar ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So that A0 bar is written over here and on the top and in this line, that is 3 and 11, ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ B1 B0 ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, right? So this is what is for that. And now if you write this diagram, so ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು, ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, the diagram for what I can say so ಇದು ನಿಮ್ಮ diagram and I don't know what is this particular diagram for sure. So but ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you know how to draw the diagram, right? So diagram ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, so how to draw a diagram, say it is nothing but, so here all are AND gate and all others are
or gate, right? That means all the AND gates are added together, right? ಇದೆಲ್ಲ ಮೂರುನು AND gates ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ add ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. AND gates ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು to take an inverter here, right? Because there are bars are nothing but inverter, so ಅದಕ್ಕೆ inverter ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ I'll just implement this using a table, right? ನಾನು ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So please write for this one, which one, that is your 4 lines. Say A1 A0 and B1 B0, right? Yes, A1. So yes, okay, yeah. So now okay, and now next what you're supposed to do is you're supposed to take AND gates and OR gates respectively. So ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, so this is, see ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, so ಇಲ್ಲಿ A1 B1 bar ಹೌದಾ. So that is B1 bar ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, and here it is what I can say, the A0 B1 B0 B1 bar B0 bar, right? A0 okay, and so please wait, I'm sorry, I'll just write the diagram in a neat manner. So why I'm taking the connection from there, because I'll B0 bar already ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, so ಮತ್ತೆ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. So I can just take a direct connection from that itself, right? Yeah. And then next thing, okay, so next, so third one ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ it is nothing but your A1 A0 B0, right? B0 bar, right? ಈಗ B0 bar ನ ತಿರ್ಗಾ ತಗೋಬೇಕು. So A1 A0 B0 bar. So these are all added together, given to an OR gate, right? ಅದೇ ತರ second one ಗೆ ಬರಿಬೇಕು. This is for, this diagram is for what? This diagram is for A is greater than B. A is greater than B the equations ಗೆ ಬರ್ದಿರುವಂತದ್ದು ನೀವು ನೋಡಿ. A1 B1 bar, A0 B1 bar B0 bar and A1 A0 B0. ನೋಡಿ, this is A1, what I can say, the B1 bar, right? ಇದೇನು A0 B1 bar B0 bar A1 A0 B0 bar. Okay, yeah. ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು Z ಬರಿಬೇಕು, Y ಗೆ ಬರೆಯೋ ಅಂತಿಲ್ಲ. Z is nothing but this particular. For this particular is supposed to write, and so you have to consider here there is one thing written. So once we have x and z, we can write y as y is equal to x plus z the whole bar. So y yavattu enu, it is x plus z the whole bar. So that is why we are not writing a diagram with respect to y, and we are considering y as x plus z, that is given the whole bar, right? Yeah. So ಈಗ z ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, z is nothing but a1 bar b1, z ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ್ದನ್ನು ಕಿತ್ಕೋಬೇಡಿ, z ಗೆ ಮೀನ್ ಇಲ್ಲಿ B0 ಬಾರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ B0 ಬಾರಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ದ ಸಪ್ರೇಟು z ದ ಸಪ್ರೇಟು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲಿ
ಬಿ ನಾಟ್ ಬಾರು, ಎ ನಾಟ್ ಬಾರು, A1 ಬಾರು, B1 ಬಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬಹುದು ವಿತಿನ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಝೆಡ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನಾಟ್ ಬಾರ್. What? Sorry, I'm sorry, please wait. A1 bar B1, right? Yeah. Okay. Next one is what? Next one is nothing but A1 bar, A0 bar, B0. Here, see, A1 bar, A0 bar and B0. This one. And the second one is A0 bar, B1, B0. Right? So, ivaga next ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, so it is nothing but what I can say the A1 bar, A0 bar, B0. So, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ A1 bar ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಬಳಸಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಿಗೆ ಬಳಸಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರೋದು, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್. ಎಕ್ಸ್ಗೆ ವೈದ್ ವೈಗೆ ಝೆಡ್ಗೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಝೆಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಝೆಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿ ನಾಟ್ ಬಾರ್ ಬಂತು ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ನಾಟ್ ಬಾರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲುವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. I'll just give you an example. So ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬಿ ನಾಟ್ ಬಾರೇ ಬಂದಲ್ವಾ. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲೋ B1 ಬಾರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲೋ A1 ಬಾರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾರಿ, A1 ಬಾರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. A1 ಬಾರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ A1 ಬಾರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋಂತ A1 ಬಾರ್ ಏನಿದೆ, ಆ A1 ಬಾರ್ ಇಂದ ಆ A1 ಬಾರ್ ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸಪರೇಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಪರೇಟ್, ರೈಟ್? ಎಸ್. So now I'll draw the diagram and tell you. So this is A0 bar, A1 bar, A0 bar, B0. Okay, yeah. So now here you can see that. So just a minute, I'm so sorry for the distraction. So please wait. Yeah. So next idu okay na. So ಈಗ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು, it is nothing but yeah. So what I can say, it is nothing but A0 bar B1 B0, right? A0 ಬಾರ್ ಅಲ್ವಾ, A0 ಬಾರ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ತಗೋಬೇಕು. A0 ಬಾರ್, ಸೊ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೀಟೇಕ್ ಇಟ್. A0 ಬಾರ್ B1 B0, ರೈಟ್? B1 ಯಾವುದು ಇದು? B1 ಯಾವುದು ಇದು? So this is what is that, right? And so here it is nothing but this, and ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ you are giving to a OR gate again because it's getting added. And the total, so ಇವಾಗ total ಏನಾಯ್ತು, y is equal to x plus z the whole bar, which is nothing but what I can say here, what? Your XOR gate, right? Shall we write it? Yeah, not XOR gate, it is, or just a minute, I'll just tell you. Please wait. I'm so sorry for the distraction. It is nothing but NOR gate, right? Yeah. So we'll totally connect this particular result to the NOR gate, wherein
So wherein you will be getting the resultant as a say y is equal to x plus z the whole bar, right? This is x and this is z, wherein y is equal to x plus z the whole bar, right? I hope you got it how to do that. This is x and this is z, and I hope you got how to draw the diagram, and please to take a screenshot of it. So this is how you write the diagram of that is 2-bit binary comparator or 2-bit magnitude comparator. So 2-bit magnitude comparator and the 2-bit binary comparator both are the same as I've already told you, and please to make sure that you have an idea about it. And if you just see in the question paper say 2-bit binary magnitude comparator, don't get confused. So 2-bit magnitude comparator ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. 2-bit magnitude comparator and 2-bit binary comparator both are the same, right? So this is what I was about to tell you for today. I hope you got to know how to compare things. So if 2-bit binary number is there, you are going to divide into two 1-bit binary numbers. If you have 4-bit binary number, you are going to divide into two 2-bit binary numbers, and you are going to take the decimal values and compare with it, right? So 2-bit, and if you have 1 and 0, this is 2-bit binary number. You're going to divide it into single 1-bit binary number. So this 1 is bit binary number, and this 0 is another bit binary number, and you're going to compare with it because 1 and 0 ki compare ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಅಲ್ವಾ? Okay. And but if you have what? If you have 4-bit binary number 1100 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So you have to divide it into two 2-bit binary numbers. So this is one 2-bit binary number, this 1 and 1, and 0 and 0 is another 2-bit binary number, and here you have to take the decimal value of this, which is 3, and this is 0, and you're going to compare with 3 and 0, and you have to say whether 3 is greater than 0, 3 is less than 0, 3 is equal to 0, right? This is what is supposed to do, and this is what is for today's session anta ಹೇಳ್ತಾ. I'll just wind up the session, and thank you.